Entire country misled. A general election first. A name change for SLFP. All discards to Mahinda. King-making alliance set for launch. Nalinda questions how Harsha got funds. The leader, දේශයට මග කියන ප්‍රවෘත්ති පෙළගැස්ම. Entire country misled. A general election first. Dylan Pereira, the MP elected from SLPP, but now with the SJB, says the president is deceiving the entire country and will hold a general election first. Although he pretends to be preparing for presidential polls, Ranil is readying in collaboration with 4 parties for a parliamentary election, he said at a media briefing. With all opinion polls predicting a humiliating defeat for him, what he plans is to form an unstable government and then lure MPs to his side, and then run for the presidency, the MP charged. The matter of election also came up at a meeting Ranil had with senior journalists at the Presidential Secretariat on the 16th. When asked if he will contest for the presidency, Ranil said he would let society continue wondering on that count for a couple of months more. Government Information Director General Dinith Chintakar and President's Media Director Shanuka Karunaratne organised the meeting, where Ranil replied to the questions raised in a jovial manner. He said there was no substitute to going to the IMF, adding that no party has so far proposed an alternative. Several investment promotions to strengthen the economy are underway, he continued. He also touched upon the wars in Gaza and Ukraine. It seems apparent what Ranil is up to. But he tries to do things without getting his fingers burnt, which will prove to be quite a difficult task. A name change for SLFP. All discards to Mahinda. On a day last week, SLPP MPs were at the entrance to the Parliament lobby to receive their leader, Mahinda Rajapaksa. As they were walking inside, they came face to face with ex-colleague Chandama Weerakodi, who is now with the SJB. When Mahinda remarked that he is the SJB leader, his boys had a hearty laugh. "No, sir. I've no intention of becoming the leader." So saying, Chandama made a hasty retreat. Mahinda then got into the elevator, and Dayasiri Jayasekara too followed him. When inquired how he was doing, Dayasiri told him with a bowed head and a meek smile that he was getting on. To the question as to what will happen to the SLFP, Dayasiri answered that it will have to have a new name. It will have to be called the Sri Lanka Nidahas Varana Pakshaya because both sides go to courts and obtain injunctions, he said. Mahinda laughed at that one. Dayasiri went on, saying that Maithripala Sirisena thought that he would try to be the leader, but that in the end he had to forgo his leadership. Mahinda's laughter continued as Dayasiri chanted the popular song from Sarach Chandra's Maname, which goes as "Scabbard to the king, sword to the Veda, and the king had to die." As he was reaching his office, Mahinda was met by independent MP Govindu Kumaratunga. He commended Mahinda over his media statement against privatising state entities. Many others in the opposition welcomed that statement, including Freedom People's Congress lawmaker Professor Charitha Herath of the. At a media briefing, Charitha remarked that Mahinda's letter proved what he himself thought about Ranil's politics to be correct. Some suspect if the so-called independents sing praises of Mahinda according to a particular plan. Certain of these MPs have nowhere to turn to now. Some find Mahinda's statement to be a signal for them to make a return to the SLPP. There is also talk that after joining Mahinda, they are going to support an alliance together with Ranil. We have a funny political culture. On one hand, although they differ in policy, they form alliances. On the other hand, those who have almost similar policies refuse to ally together. King-making alliance set for launch. The Leader TV broke the news about a meeting held at the Monarch Imperial last Tuesday to form a grouping under the umbrella of the new alliance. About 20 MPs were in attendance, including Nimal Siripala, Susil Premajayantha, Mahinda Amarawira, Nalin Fernando, Lasantha Alagiawane, Pushpa Kumara, Suren Raghavan, S. Vyalendran, Anura Yapa, Nimal Lanza, Priyankara Jayaratne, Duminda Disanayake, Sudath Manjula, Udaya Kantha, Jagat Priyankara,
M.H. Hariz, Ishaq Rahuman, Musharraf and ex-MPs Wirakumara, Disanayake and Siripala Amarasinghe. Prema Jayantha said the presidential election is due on September 28th or October 5th, and therefore all negotiations should end by July 15th. Duminda promised to quickly resolve crises in the Sri Lanka Freedom Party and said all should be in the same stance to be the decisive force at future elections. Nimal Siripala agreed with him, saying that they should be the king-making force. In the meantime, even Ranil gets into hot water after listening to some. He proposed to set up a memorial museum for the founder of the Sri Lanka Muslim Congress, MHM Ashraf. The late minister's son Aman Ashraf said on X that had his father been living, he would never have agreed to such a thing. He said further that neither his mother nor himself have anything to do with the proposed museum. Ranil made the proposal at the request of several Muslim leaders led by Hariz, the MP for Digamadullah. Anyway, a party has a right to do something to remember their late leader for posterity. Also, the family has a right to either agree or disagree to that. Nalinda questions how Harsha got funds. The SJB is having internal trouble with Sajith's close associates treating the would-be crossovers to Ranil's side suspiciously. Their inquisitive eyes are focused mainly on Harsha de Silva, Kabir Hashim and Thalatha Athukarale, while Lakshman Fonseca keeps a watch on some other MPs from Gampaha. When GL Peris and Nalaka Godahewa joined the SJB, Harsha spoke strongly against the latter. He took special reservations to the talk that Godahewa would be the finance minister under a government formed by Sajith. Sajith calmed Godahewa down with a promise to consider things after the election. Now, Harsha is at odds with General Secretary Ranjith Madhuma Bandara too. At a media briefing, he dared anyone to stop them if possible. Social media channels loyal to Sajith find Madhuma Bandara to be the target of that verbal attack. It was over what he said on Hiru TV about decentralised budgetary allocations for MPs. ඔබතුමා දන්නවද මේ മന്ത്രിවරුන්ට විමර්ශක තරමුදල් දුන්නා කියලා? ඒක හොයලා බලන්න ඕන. දැන් ඔබතුමා දැනුවත් කළා නැද්ද? නෑ ඒ മന്ത്രിවරු අපිව දැනුවත් කළා. මේ മന്ത്രിවරු කීප දෙනෙක් චමුදිද සඳහන් කළ තිබ්බ ඉතින් පැහැදිලිව മന്ത്രിවරු කීප දෙනෙක් කවලා තියෙනවා යෝජනා. සමහර අයට දීලා තියෙනවා සමහර අයට දීලා නැහැ. කොච්චර වැරදිද ඒ වැඩි? දෙනවා නම් සියලු മന്ത്രിවරුන්ට දෙන්න ඕන. කොටසක් බේරන්න දෙන එක අසාධාරණයි. මේ විමර්ශකගත අයව ගත්තයි කියලා. හර්ෂද සිල්වා විමර්ශකගත අයව අරගෙන තියෙනවා කියලා මේ කතාවක්. මේ 2.50 මේව ගන්න මට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මට දීලත් නැහැ, මට වැඩකුත් නැහැ, මට ඕනෙත් නැහැ. මගේ වැඩේ මං කරා මෙතනින් මං ගියා. හැබැයි මාව අල්ලන්න එපා. මට එකෙක්ගේවත් ඔය වැඩක් නැහැ. මට 2.50 දේශපාලනයක් නැහැ. කාට හරි ගිහිල්ලා කියන්න බුලා හර්ෂද සිල්වා අර මේකයි. මොකක්ද අයිසේ ලැජ්ජ නැද්ද? 2.50 දේශපාලනය කරා. ඔන්න මං අද කිව්වා කියලා හිතේ තියාගන්න. පුළුවන් නම් නවත්තන්න. පුළුවන් එකෙක් ඉන්නවා නම් නවත්තන්න. කියන්න දෙන්න බෑ. කරන්නේ නැහැ. ටිකක් මම මෙච්චර කල් කතා කරේ නෑ මේ ගැන. මං කට වහගෙන හිටියා. මම හිතා දැන් සදාචාරයක් එයි. දැන් සදාචාරයක් එයි. නිකන් තැන් වල ගිහිල්ලා නොයකුත් නිකන් මඩ ගහන්න එපා. තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න මාත් එක්ක කෙලින් කතා කරන්න. ඒ නිසා කාට හරි ගැටලුවක් තිබ්බනම් ඔන්න දැන් මං කෙලින්ම කිව්වා. හරි? In the meantime, NPP's Nalinda Jayatisa wants to know if Ranil has a deal with Harsha. He pointed out that Harsha has received decentralised budgetary allocations after he directly asked Ranil. සජිත් ප්‍රේමදාසගේ තෝරාගත් മന്ത്രിවරු කීප දෙනෙකුට ඔවුන්ගේ නම් වලටම රුපියල් ලක්ෂ 500 600 700 සමහරට 800 වෙන් කරන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කරලා තියෙනවා. එහෙම වෙන් කරන්නේ ඒ සජබ മന്ത്രിවරු රනිල් වික්‍රමසිංහගෙන් ඍජුවම ඒ මුදල් ඉල්ලා හිටපු නිසා. ඉතුරු සජබ മന്ത്രിවරුන්ට මේ අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ. මරික්කාට ලැබිලා නැහැ. වෙන മന്ത്രിවරුන්ට ලැබිලා නැහැ. හැබැයි හර්ෂ සිල්වා ඉල්ලලා තමයි මේක අරගෙන තියෙන නිසා හර්ෂ පිළිගන්න ඕන. රනිල් වික්‍රමසිංහගෙන් එයා මේ මුදල් ප්‍රතිපාදන දෙයාට දෙන්න කියලා ඉල්ලුවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාත් එයා වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් වෙන් කරා. ඉතින් ඕකට කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඌ රනිල් එක්ක ඩීල් එකක් තියෙනවා හර්ෂට. ඒ අනුව සල්ලි වෙන් කරගත්ත රුපියල් ලක්ෂ 500 දෙකක් අනිත් සජබ മന്ത്രിවරුන් ලැබුණ නැහැ කියන එක එයා පිළිගන්න. කලබල වෙන්න එපා. දැන් නිකන් වෙන තැන් වල චෝදනා එල්ල කරලා නෑ ඒක අපි මේ ෆයිට් කරලා ගත්තේ අරකයි මේකයි කියලා කියන එක තේරුමක් නැහැ. Now, Harsha responded to all these allegations. He said funds were given for the projects submitted by him, not to him personally, adding that it is wrong to choose MPs to grant funds.
මේ විමර්ශකත අයවැය කියලා කියන්නේ හැම මන්ත්‍රීටම තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ මොකක් හරි වැඩ කරන්න ප්‍රාදේශීය කොට්ටාසේ ඉස්කෝලේකට පන්සලකට පල්ලියකට පාරකට බෝක්කුවකට පොඩි වැඩ කරන්න ඒ ඉල්ලීම් අනුව යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා. දැන් මේක දේශපාලන ભેදයකින් තොරව හැමෝටම ලබා දුන්නා. එතකොට අපිට මේවා පක්ෂේ ආණ්ඩුවේ හිටියද විපක්ෂයේ හිටියද කියලා නෙමෙයි පොඩි ගණන් ලැබුණා. අපි කොන්ට්‍රැක්ට් කරන මිනිස්සු නෙමෙයි. මම කිසි දවසක කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් කළා නැහැ. කිසිම දවසක කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් කළා නැහැ. අපිට මේවායින් මේ වාසි නැහැ. දැන් අපි මේවා සත්භාවයෙන් අපි ඉල්ලුවා. හැමෝම ඉල්ලුවා. ආණ්ඩුවේ කට්ටියට විතරක් මේවා දුන්නා කලින්. ආණ්ඩුවට කට්ටියට විතරක් දුන්නාම අපි සටන් කරා. මම නම් සටන් කරා. කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් එක්ක මිනිමරා ගන්න සයිස් එකට ගියා. අපි කොහොම මේවා අපිට ලැබිය යුතු දේවල් සමාජයේ ඒ ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය දේවල්. ඒතකොට මේවා මේ මට ලැබිලා නැහැ. කිසිම ක්‍රමයකට මේවා පුද්ගලයන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. That's harsher. He always has something to say as a justification. A vast majority in Sri Lankan politics is like that. They talk big, but there is no action. Amid all these loudmouths, people have the duty to choose a leader capable of action on the basis of a cohesive vision. That's it for today.